military, our families, our Great Lakes, and the future of our state. Michigan needed a president who would stand up and fight. Joe Biden did not do it, but President Trump answered the call. This is what real leadership looks like. This is what putting America first looks like, and this is what putting Michigan first looks like. We're very grateful to have President Trump here with us today. Thank you. Yep. Please welcome Mike Rogers. All right. Oh, wow, this looks like a crowd that's ready to fight for freedom, huh? Love that. I have to take a point of personal privilege, if I may. We are blessed to have so many very talented General Motors executives and engineers, designers, testers. My wife has a request for you. Please, please bring back the CTS Coupe. My God. All right, now I can go home. This gets me out of trouble. Listen, I grew up not far from here. Was building cars at the Cars and Concept, built the Chrysler convertible on the assembly line. My brother was a UAW worker at the Flat Rock plant. You think about how important automotive is to our state, certainly to our family. It's important. And making sure we don't slip backwards 1 inch, also important. If you think about the way they do it here at General Motors, remember that 67 Stingray Corvette? Yeah, baby, yeah. I keep working on my wife. One day I'm going to own one of those, I promise you. You think of that car. It was spectacular. It's iconic. The Chevy Suburban was started in 1935. Think of that. They improved it. They engineered it. They moved forward. They fought for its market share every year. Well, guess what? Michigan citizens today, 60% of us say that Michigan's going the wrong direction. Think of that. And I say, why? Why does this happen? For the last quarter century, we've had two Democrats speaking the same way, talking the same way, and voting the same way in Michigan. And what was the result in that quarter century of total Democrat monopoly in the United States Senate for Michigan? We've lost 200,000 manufacturing jobs. We have the highest utility rates. Yeah, you bet, you can boo that. We have the highest utility rates in the Midwest, about 17% higher than the national average. We have the highest auto insurance rates in the country. The average homeowner now in Michigan for the first time is 40 years old. And here's the worst of all of them. We went from top tier in education to 45th. Oh, yeah. Over half of our fourth graders can't read in the fourth grade. If you can't read in the fourth grade by the fourth grade, think of this, you have a 70% chance of going to prison or being on welfare. Over half of our fourth graders can't read in the fourth grade. Man, do we need a change in Michigan. And I'll tell you this, the president is doing his part. You look around the country, they're scoring some big wins in manufacturing. General Motors is doing its part here for us. Thanks, GM, for being part of the reshoring movement right here in Michigan. Unbelievable. But I tell you what, we got to send President Trump some help. Well, come on, people, aren't you excited about that? I think we should send the first Republican in a quarter century back to help this president help our manufacturing right here in the great state of Michigan. And I'll tell you what, when we do this together, our kids are going to read again. We're going to get defense industrial base work back here again.
We are going to make sure there's shop in every high school. We are going to grow opportunity. We're going to bring our prices down. And I will tell you this, if you believe, like I do, that this is the time for change, to change that quarter century of a managed decline managed by our two Democrats, this is the time that we will stand up and get Michigan up off of her knees. We will be the envy of manufacturing around the country again. And with your help, we're going to make it happen. God bless you all. Take care. Get fired up. God bless. Please welcome Congressman John James. First of all, I want to say thank you to President Donald Trump for his complete and total endorsement of my campaign to be Michigan's next governor. President Trump is the best president in my lifetime. He's a friend, and I'm honored to welcome him back to Michigan. 8 years ago, I warned about the coming onslaught of Marxism in this country. I was ridiculed. People said I was fear-mongering. Well, welcome to 2026. Socialism is no longer on our doorstep. It's inside the house. The Democrat Party you used to know is gone. In its place is a movement of radical extremists, the slickest of whom campaign as moderates and then govern like Marxists as soon as they're elected. Michigan now has a choice in this election: freedom or socialism, common sense or crazy, what works versus what doesn't. Here's the bottom line. The people taking control of today's Democrat Party hate their own president, and they don't like America. They believe America is an evil and racist nation founded on bad principles by bad people. They are wrong, and they are dangerous. But there's another way, the right way. We stand for the national anthem. We recite the Pledge of Allegiance. We affirm the Declaration of Independence, the Constitution, and the Bill of Rights. We are proud to be Americans, and we are proud to have a president who loves this country, believes in the greatness of this country, and is willing to tell the truth about the radical left that wants to tear down our republic, abandon the American dream, and turn their back on God. My dad faced incredible hardship in pursuit of that American dream. At times, he was treated poorly and unfairly, but he kept fighting. He never gave up, and he built a business out of nothing. My father and mother moved our family from poverty to prosperity in a single generation. I'm not... Can we separate? I don't want to be mixing anymore. I got all my X's here. X, all my X's in one spot. So I'll take 2 steps back from the barrier. I'm sorry. Hey, where'd you come from? Oh, wow. I'm good.
automotive playground where horsepower meets opportunity and every inch was built to test the limits. We're honored to welcome the President, Donald J. Trump, along with his distinguished guests, to the iconic test facility in the automotive world, the proving ground that set the standard for vehicle testing. Today it's all American horsepower, American innovation, and a little friendly competition. So sit back, enjoy the show, and get ready to watch some of America's best horsepower leave its mark on the asphalt. Let's fire up these engines, tighten those belts, and get ready to witness speed, power, and precision at their finest. Ladies and gentlemen, let's put this legendary proving ground to work and go racing. Out in the distance, Josh J.P. Robbins from Willowick, Ohio, in the Cadillac CT5E Blackwing, and Brent B. Ray from Clio, Michigan, in the Chevrolet Z06, demonstrating that agility, precision, and the American ingenuity still matter when the road starts to turn. But here in front of you is a straight shot to victory. The countdown is coming. Heat 1 starts now. In the left lane, the Cadillac CT5E Blackwing, fastest Cadillac ever built, packing 668 horsepower, proudly manufactured in our state capital of Lansing, Michigan. Behind the wheel, Jeff Geoff Holbein from Woodstock, Illinois. In the right lane, the Chevrolet Z06, true race car for the street, bringing 670 horsepower to the fight and assembled in Bowling Green, Kentucky. Driving today, Jason Cole from Seattle, Washington. Just 2 horsepower separate these American performance icons, Cadillac versus Corvette. It's Heat 1. Let's find out which one gets to the finish line first. Better? And the Z06 takes it. Rolling to the line. In the left lane, the Cadillac Escalade B, hear the roar of luxury. 682 horsepower, wrapped with uncompromising comfort and unmistakable Cadillac style. Built Arlington, Texas. Behind the wheel, Ben Hogan with the Grangeville, New York. In the right lane, the Hummer EV, the original EV super truck, unleashing a staggering 1,160 horsepower, representing the Motor City, built in Detroit, Michigan, driven by light curvy Corvettes. I go up, in there's Michigan. big bands here. It's B-Series muscle versus electric might, 2 American giants, 1 finish line, Heat 2 starts now. Let's go racing. They're minivans. And the Hummer takes it. Heat 3 brings the heavy hitters to the line. In the left lane, the Chevrolet ZR1, the king of the hill, is back, delivering an incredible 1,064 horsepower, built Bowling Green, Kentucky, driven by Grant Dennis Ford from Clarksville, Michigan. In the right lane, the Chevrolet Corvette ZR1X, America's first hypercar. The jaw-dropping 1,250 horsepower is the quickest American production car at 8.675 seconds in the ZR1X. Also built in Bowling Green, Kentucky. This is Corvette versus Corvette, King versus Challenger. Bowling Green built a foe, but only one gets the win light. Heat 3, let's make some noise. To wrap up this event today, Heat 4 is bringing on the horsepower. In the left lane, the Corvette ZR1X. In the right lane, the Hummer EV. This one is about big numbers, a hypercar versus super truck, combining more than 2,400 horsepower on the starting line, each one packing nearly the same horsepower as a legendary P-51 Mustang fighter aircraft. Electric torque versus high-octane horsepower, silence first thunder. Heat 5, strap it in and let's send it. Ladies and gentlemen, hope you enjoyed the show. Let's hear it for our drivers.
As today's event comes to a close, we'd like to thank the President, Donald J. Trump, for taking the time to join us here at General Motors Vehicle Dynamics Test Area. It's been an honor to welcome you and your distinguished guests to the longest operating proving ground around the world. Today we've celebrated Thanks everybody, and that concludes the event today. No shade. Yeah.
said, you're asking me to interview. I said, well, we're the design finish. I said, we can get your car. About $300,000 to $400,000. We haven't done hand-built cars. But the interior for this would be largely what you'll see in the presidential separated. Anything you want. So if you'd like to take a look at it or sit in it, you can do whatever you want. Obviously, the package and the distance will be different, but the elements, there's no two of these that are the same. They have a total about Vanderbilt mark. We have a special place. Electric reverse, but yeah. Make up in your own mark. Customize. Yes. That's the CT5 black one. So that That's was the the car fast that we one. saw running around the castle. And then we want to make sure we show you the 57 Cadillac too. There's probably some time in your history that Yes. Yeah, 57. How big if you did that, it would work? Not here. How big if you did that? How many were made of these? We only built 450 each. So very, very rare. Hand built. Stainless steel. So this is No, this is actually a 1957 car. Oh, the fins at the back. I mean, this was really leading from a design perspective. They've come a long way. It's amazing what tariffs will do for General Motors and what the election has done. They're doing great. General Motors is doing fantastically, the best year they've ever had. And I won't get into it, but there's a reason. We've been very good to General Motors. And the rest of the world doesn't love me, but that's okay. It's called America First, right? It's been amazing. You know Margot? She's been with me. Does anybody know Margot? Like, how well do you know Margot? She's been with me from day one out of Oklahoma. Right? So what else do you have? We got cars. So this is fully electric. This is 400 miles range. Guys, we're going to Vermont. We got it out there. We got it. 2 miles. Out the door with
Motors, Mary Barr. Thank you very much. Today marks our first presidential visit Спасибо to the большое. Milford Proving Ground. Сегодня And it is my первый honor визит to на welcome пробный all of участок you, Милфорда, и для including our меня distinguished большая guests, and честь especially приветствовать President Donald J. Trump. всех, включая наших уважаемых гостей, особенно президента On the Дональда tracks Трампа. and in our labs, И, безусловно, сегодня на путях и в наших лабораториях завода мы тестируем все, что создаем в США, от грузовиков, которые двигают Америку, до технологий, которые вернут нас на Луну. И уже 100 лет мы практикуем и создаем наши транспортные средства прямо здесь, у нас дома, в Соединенных Штатах. Потому что история GM — это история страны. И в этом месяце мы отмечаем 250-летие Америки, и я хочу отметить людей, которые построили эту страну, таких талантливых и преданных участников команды, которые сегодня вместе с нами. we employ more people than any other И, безусловно, что мы нанимаем больше людей, чем любой другой автопроизводитель в США, и мы потратим более 16 миллиардов долларов на производство, исследования и разработки. И также все эти исследования отражают нашу неизменную твердую приверженность Соединенным Штатам, так что спасибо вам за то, что вы здесь сегодня. Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President Дамы и of the господа, United States, 45-й и 47-й Donald президент J. Соединенных Trump. Штатов Дональд Трамп. Thank you. Wow. Спасибо всем. Thank you very much. Well, thank you very much. It's an honor. Спасибо большое, и я благодарен вам. Для меня честь вернуться в этот штат. Я люблю это место, и я люблю этот штат. И прекрасное состояние. Я выиграл Мичиган с большим отрывом, и я рад вернуться сюда и поблагодарить мужчин и женщин General Motors.
И прежде чем мы начнем, я должен сказать вам о том, что у меня был замечательный отец, верно? И он был очень трудолюбивым. Он работал в сфере недвижимости, вы это знаете, и для него это была настоящая радость. И вот все, что он хотел строить, самолетов у него не было, но у него был прекрасный Кадиллак, новый Кадиллак каждые 2 года. Это было для него большой честью. Для него это было знаком роскоши. Это было самым большим достижением. И, безусловно, он это получал. Можно было на это рассчитывать. Можно было, конечно же, сидеть, смотреть на часы. Так, давайте спросить, сколько времени. Это был прекрасный интерьер. И у него было очень много всего хорошего, связанного с этой фирмой. Сегодня поступил законопроект, который, надеюсь, Сенат утвердит. Палата его утвердила, и мы собираемся его протянуть сюда. И всегда говорю о том, что в любом случае сделал мой отец в отношении того, что он обожал Кадиллаки. И сегодня я вам открою маленькую тайну. Он немного его растянул так, чтобы своим собственным шофером он сделал его немножечко длиннее. И чтобы нанимать шофера, он сделал это и ездил на нем. И вы слышите, такое, это было новым буквально концептом для машины. У меня был замечательный отец, он любил Кадиллак, в восторге, прекрасно построенном штате, и для меня был первым для того, чтобы действующим президентом посетить одно из легендарных мест в истории Америки. Это испытательная площадка General Motors. И только что мы вернулись из этой площадки, мы посмотрели несколько экспериментальных машин, они прекрасные. И меня очень впечатлило то, что это был самый большой буквально база, которую я когда-либо видел. И видел это намного больше покрыто асфальтом, когда это очень большое застолье. General Motors буквально построил испытательную трассу длиной 5,5 миль. Из Мичиган это построил для американских машин, которые должны изменить мир. Именно здесь это произошло, и именно здесь мы меняем мир, и, возможно, это еще важнее, чем то, что сделали очень многие компании. Мэри, у вас прекрасная работа, вы делаете потрясающую работу, и, безусловно, американцы обожают эти машины, они из топ-руководителей, с которыми я встречался. И я обожаю эти машины, они прекрасны. Я подумал о том, что Земля будет иметь следы этих машин. Каждая модель легендарного Chevy Corvette, и она несет буквально шрамы первых автопроб по безопасности именно на этой земле, в испытательном центре, где они до сих пор сделаны производство покойного великого Рональда Рейгана, который, если честно, мне очень нравился. И он позволил нашим машинам продаваться в Японии и в других странах мира. Мы должны так тоже делать, мы его любим, но мы не хотим, чтобы наши машины производились в других странах. И это очень важно, они должны производиться здесь. Учреждения, которые проектируются и тестируются, президентские лимузины, ласково известные как «Зверь». Слышали о такой машине, господин мэр? Да, она делается именно на базе General Motors. И спасибо Мэри Барра и также президент Марк Ройс, всю руководящую команду. Марк, вы отлично справляетесь. И работа, которую вы делаете за последние годы, особенно невероятная. Безусловно, это демонстрация скорости и мастерства. В эти машины вкладываются лошадиные силы в буквальном смысле. И все говорят о General Motors, включая меня сегодня. Вот почему я здесь, и это важнее всего, узнать об этом автопроизводителям, техникам, механикам, сварщикам, инженерам General Motors, чтобы лучшее. И, безусловно, такие рабочие, как вы строите нашу страну, и мужчины и женщины, которые работают здесь, они делают прежде всего нашу страну богаче, сильнее, чем когда-либо прежде. Мы невероятно хорошо справляемся как страна в экономическом плане. Мы строим больше автозаводов, чем когда-либо. Предприятия возвращаются к нам, но фейковые новости не будут сообщать вам об этом в своих репортажах, потому что им не нравится писать такие истории. Они называются фейковыми новостями по причине того, что десятилетиями автопроизводители этого великого штата позволили распродать фабрики и заводы и отдать коррумпированным специалистам интересы, которые отнимали ваши рабочие места, грабили наши заводы и буквально разграбляли американскую автопромышленность. Из Детройта и по всей стране нас обманывали не только в автобизнесе, но и во многих других отраслях. Каждый президент до меня обещал остановить это, но никто из них ничего не сделал, ничего не сделали. Но сейчас
наконец-таки, Мичиган, у вас есть президент, который будет бороться за вас и за автопроизводителей Мичигана и ставит Америку на первое место. И, безусловно, у вас есть разные лидеры, Шон Фейн или кто-то там такой из Автопрома, который называет себя лидером. Этот человек был очень плохим, и никогда с ним не разговаривал, и никогда его не видел. Он всегда поддерживает демократов, он думал, что Байден и Камала Харрис замечательные будут для страны. Не поверите, Мэри, мне неприятно говорить, что сейчас у нас не было бы автоиндустрии, если бы мы избрали Байдена или Камалу Харрис. У нас бы не было автоиндустрии совершенно. Я не знаю, что с этими людьми, но кто-то сказал, что мы их уволили, и это произошло, потому что вы выбрали тех людей, которые будут защищать Автопром, и у вас прекрасные родители. Я не буду разбивать вас с толку и не буду говорить вам о том, что бы я не смог бы сделать. Но я вам могу сказать, что ваши родители со мной бы согласились, где бы они ни были. Они бы сказали, что я горжусь Автопромом. Автоиндустрия вернулась в Америку, и она сегодня тянет за собой Детройт и Мичиган. Наша страна настолько успешная, что тянет все производство, которое сейчас становится. Я надеюсь, что вашим губернаторам, сенаторам и конгрессменам станут приличные люди, и они будут отличные от тех, кого я упомянул минуту назад, о сонном Джо Байдене или жуликоватом Джо Байдене. Как бы вы проголосовали? Как лучше его называть? Это правда. Оба эти термины верны. И, конечно, в Соединенных Штатах был самый высокий торговый дефицит за все время их правления, и у нас был самый высокий инфляция в стране, и мы потеряли больше $1 триллиона в год на торговле. Это происходило каждый год, и это становилось все хуже и хуже. Если бы сейчас они руководили, это бы было примерно 3-4 триллиона торгового дефицита, и автомобилестроение имело бы сегодня больший дефицит, больше $300 миллиардов ежегодно. Так что за рубежом страны компании проходили, просто грабили нас до невозможности. Это создавало огромные проблемы для всех наших рабочих мест. Сегодня это все касается иностранных производителей и на производстве производителей. И на производителей включает тариф 25% на иностранные автомобили. Так что ни одного из другого президента не хватило бы смелости это сделать. Вот коммунисты последовали. Они тут сейчас говорят, что я что-то неверно говорю. Так что бывает и так. Спасибо за поддержку, но тот, кто выкрикивал сейчас эти слова, это коммунист, это очевидно. А мы боремся против коммунистов. И вот что здорово. Что происходит сегодня? Ну, мы не победим. Они не победят в любом случае. Мы даже не слышали, что конкретно говорит этот парень, но что нового, чего они хотят добиться нового. Они хотят забрать ваши дома, они хотят забрать их. Они хотят забрать ваши вещи, они хотят увеличить налоги так высоко, что раньше никто никогда не думал. Они хотят забрать ваши деньги и поднять ваши налоги на 80%. Я дал вам самую большую скидку на налогообложение и всю историю страны. И сегодня утром я еще могу сказать, что они заявили, что они хотят уничтожить всю полицию. Им не нравится, когда полиция на улице. Они не хотят, чтобы была полиция, и не хотят, чтобы были тюрьмы. Так что откуда берутся эти люди, понятия не имею. Но продолжая нашу тему, я ввел тариф на 25% на иностранные грузовики. Потом я позвонил Мэри примерно год назад и сказал, что я слышу, что иностранные грузовики убивают наш автопром. И они сказали, да, это правда. Я сказал, что поздравляю. Я введу 25% тариф на иностранные грузовики, и вы будете иметь феноменальный бизнес с продажей грузовиков внутри Соединенных Штатов Америки. А ранее иностранцы убивали нас своими грузовиками, а теперь мы убиваем их. Моя политика проста. Если вы сделаете грузовик или машину в иностранной стране, вы должны будете платить за привилегию заработать на этом большие деньги на рынке Соединенных Штатов. Но если вы построите завод на нашей территории, или, например, в Мичигане, или где-нибудь в другом штате, но на территории Америки, вы будете платить 0 налогов. И это работает, да, когда для них не будет тарифов. Мы привлекли сегодня сотни миллиардов для страны, помимо этих инвестиций, которые у нас были еще в более крупном мире в области автомобилестроения. Мы сохраняем много, например, Европу захватывают китайские автомобили сегодня. Вы это видите, Mercedes, Benz просто уничтожаются
ознакомится. BMW, все хорошие компании уже давно уничтожены. Volkswagen уничтожен. Они ничего с этим не делают совершенно, никак не противостоят этому. Насколько я знаю, Мэри, нам не нужно ни одного китайского автомобиля в нашей стране. У них 100% тариф. И наши автозапчасти ведут, как и раньше, бизнесы с американскими компаниями, только еще более масштабнее. Так что никогда раньше, за 18 месяцев, мы сократили наш торговый дефицит с Китаем на крупнейшее количество в истории. Никто не может в это поверить. Знаете, если уменьшить это на полпункта, это уже много, а мы снизили наш торговый дефицит на 71% во всем мире. Это очень хорошие результаты. Год назад наша страна экономически была мертвая, и на сегодня мы самая горячая страна в мире с очень жарким экономическим климатом. Все нас уважают, и сегодня это уважение снова вернулось в Соединенные Штаты Америки. И мало кто думал, что мы сможем это сделать, а мы сделали это за 1,5 года. А до этого 4 долгих года безумного, жуликоватого Джо Байдена, его безумной администрации. И сегодня вот коммунисты, которым они дали зеленый свет, открыли дорогу, потому что никто понятия не мог понять, черт возьми, как все это произошло. Джо, давайте-ка мы будем сотрудничать с коммунистами. Он сказал, а что вообще это такое? Они получили меньше $1 триллиона инвестиций в страну за годы своего управления, за 4 года. Инвестиция была только в $1 триллион. 4 года меньше $1 триллиона. Но за 1 год моя администрация получила инвестиции на сумму $19,2 триллиона со всего мира. Подумайте о том, какие это огромные деньги. Вот если бы они вошли, по сути, не думая о себе, как о коммунистах, то теперь у нас есть те люди, которые коммунисты идут вверх, и они пытаются захватить места в Сенате и в Конгрессе, и уже доказано 1000 лет под разными названиями коммунистами, приходя во власть, разрушают страны. Прямо здесь, в Мичигане, General Motors расширяет свою деятельность на своих фабриках. Вы знаете, что такое фабричный ноль? Черт возьми, вы знаете, Мэри, да? Фабричный ноль придется объяснить в Детройте, чтобы производить одну из самых культовых машин Америки, включая Chevy. Я знаю это хорошо. Chevy Silverado. Очень хорошо. После вчерашнего дня будет еще круче. GMC Sierra, всемирно известный Hummer. Мне довелось посмотреть на некоторых из них. И, кстати, я сказал Мэри, может быть, не слушай мне пару таких машин, и только один Escalade. Вы знаете, Escalade — это прекрасная машина. 250 Escalade. Да, мы заказали 250 Escalade сегодня. И для администрации. Вот как выглядит остренько в этих всех заводах, на этих фабриках. Мы выглядим прекрасно в этих эскалейтах. Наши ребята очень избалованы. Они очень избалованы. Нравятся эскалейты, но мне тоже. И с ними буквально прекрасно работает. General Motors буквально производит 250 таких. И это было бы как раз вовремя. В 2026 году GM увеличила производство грузовиков и SUV на 20%. А за последние 2 года компании инвестировали $9 миллиардов, чтобы вернуть заводы в США. Они возвращаются, потому что, честно говоря, они не хотят платить тарифов и налогов. Это действительно несложно. Многие это прекрасно понимают. Они говорят, а что это значит? Понятия не имею. И, в общем, это действительно Мэри это поняла, ее команда это поняла, и они возвращаются туда, где им место. Так что сегодня я хочу поздравить General Motors. Вот почему я сегодня здесь. Я очень горжусь General Motors. Годами вы наблюдаете, как компании переносят производство из Америки в Мексику до этого. Это происходило. И сегодня вы знаете, что у нас позитивные изменения. И люди, которые называют эти изменения переноса бизнеса фабрик из Мексики. На днях я сказал одной группе, давайте остановимся здесь. Бизнес, который идет в Мексику, они не понимали, что, черт возьми, происходит. И когда это вышло, Шон сегодня, министр транспорта, многие говорят о том, что я предупреждаю сразу, транспорт и все, которые идут по прекрасными результатами, буквально как 5-кратные чемпионы по лазанию по деревьям, идут вверх, так что мы не нанимаем безумцев, которые не понимают, о чем идет речь, но переносясь к экспорту, можно сказать о том, что у нас огромные 5-кратные чемпионы мира сегодня возникают, которые говорят о том, что это, возможно, выше и больше истории для телевидения, как Рэйчел, например, Шон Дэффи или Кампус Дэффи.
Сегодня, говоря о том, что мне в любом случае нравятся чемпионы мира, даже по лазанию по деревьям, но в любом чемпионате мира, который проходит сегодня, они прекрасно могли бы работать и здесь также. Но в Мексике они возвращают производство, переносят из Мексики, и компании действительно переносят производство из Мексики обратно в Америку, и еще до того, как это могло бы произойти, как, например, Toyota, Hyundai и другие переносят производство сегодня обратно в США. Ford инвестирует $3 миллиарда, чтобы построить детали для своего нового пикапа в центральном Мичигане. И все эти вещи происходят здесь. Где Брайан? Поднимайся сюда. И, пожалуйста, один из единственных парней, который мне поверил в автомобильной промышленности сразу с самого начала. Так что, секретная служба, не переживайте, дайте возможность Брайану подняться сюда на сцену. Спасибо, господин президент. И мы сейчас можем поблагодарить этого господина прямо здесь за то, что все эти наши работы возвращаются. И я слышу это постоянно от всех своих знакомых, во всех своих автозаводах по всему району Детройта. Рабочие места возвращаются в Америку. Знаете, Камала Харрис, которая баллотировалась против этого парня, когда она баллотировалась на переизбрание свое, она очень часто говорила, что хотела избавиться от двигателей внутреннего сгорания. Мы помним. И безумный Шон Фейн это поддерживал ее, руководитель наших профсоюзов. Так что нам нужно изменить наше мышление в целом. Нам нужно строить. Если мы хотим продавать на нашем рынке, мы должны строить на нашем рынке. Именно этот парень это и сказал. Так что спасибо вам за то, что вы вернули нашу автоиндустрию и спасли ее. Спасибо вам. Посмотрите на руки этого человека. И я говорю вам о том, что он со мной буквально с первого дня предвыборной кампании, и я благодарен таким людям, как Брайан. Это настоящие работники, это те люди, которые создают машины, и все вы превзошли ожидания. Спасибо. Мне нравится, что вы являетесь моими единомышленниками. И у Брайана есть группа подписчиков невероятная, да, большое количество людей, отличные люди, что самое важное. Он десятилетиями нам говорил, что многие говорили, что это совершенно невозможно вернуть американское производство обратно. Кто говорил больше всего? Барак Хусейн Обама. Вы знаете, как плохо он начал влиять на индустрию. Честно говоря, не знаю, помните ли вы, как голосовали демократы и как плохо влияют они на автоотрасль в целом. Оказалось, что вам действительно важно сегодня, и вы видите результаты, вы хотите вернуть производство. И я сделал очень много для того, чтобы вернуть бизнес снова в дело. Многие жаловались на это много лет. С первого дня я завершил байденовский дурной мандат на электромобили, который бы буквально разрушил американскую автоиндустрию полностью и навсегда. И автоиндустрия никогда не вернулась бы. Помните это? Вы все должны были иметь электромобиль, и только. У вас был один выбор. И я не хочу говорить о Прямой, но что она думает, но это гораздо меньше людей, которые могли бы перейти и строить только электромобили, не значит, что они работают лучше. Но если вы хотите купить двигатель внутреннего сгорания, если вы хотите купить одно и другое, или грузовик, например, и вы должны иметь выбор, вы должны быть в равной ставке. И я сказал, это не произойдет. Мы прекратили байденовские катастрофы, стандарты топлива, и вы знаете, это был короткий путь банкротства для каждой автокомпании в этой стране. Стандарты на автотопливо и стандарты на строительство двигателя внутреннего сгорания. Он бы буквально умер в течение 5 лет, наверное, и если бы мы не отменили это, на самом деле все идет сегодня в противоположную сторону. У нас был 1000-летний запас бензина, у Китая нет. Нет сейчас. У них примерно у нас 2 раза больше бензина. У нас больше нефти, и теперь действительно еще больше нефти с Венесуэлой. И, безусловно, Венесуэла делает отличную работу. Мы равносторонне развиваем экономику Венесуэлы и США. Берем миллионы баррелей нефти, и все хорошо с экономикой и у Венесуэлы. Однажды мы забыли против этой войны. Мы хотели Венесуэлу, мы знаем, что мы сделали, и мы победили примерно за 48 минут. И это была очень хорошая война,
операция. И просто то же самое сегодня происходит и в Иране. Просто люди этого не видят. Мы уничтожили иранский флот, мы уничтожили военно-воздушные силы Ирана и уничтожили их руководство на самом деле. И также уничтожили их противовоздушное оружие. Дроны производятся в темпе примерно в районе 7% от предыдущей мощности. Мы уничтожили большую часть их возможностей по производству дронов и возможностей по производству ракет. И прямо сейчас нам говорят, что они хотят заключить сделку, но мы бы этого не сделали. Когда бы это было тяжело, разговоров не было 47 лет, на самом деле где-то 50, потому что люди используют 47 лет и минимум 3 года в течение этого времени, когда Иран был террористом номер один всего мира, и кто-то должен был сделать это, потому что они буквально мучили весь Ближний Восток и терроризировали нас. А потом пришел Обама и дал им десятки миллиардов долларов. Он дал им 1,7 миллиарда долларов зеленых наличными, вы помните. Он загрузил их в Боинг 757 и отправил этот Боинг в Тегеран. 1,7 миллиарда долларов наличными. Он думал, что сможет их подкупить. А вместо этого они подумали: боже мой, какая же глупая страна, какая глупость. Теперь их уже не подкупишь. Нужно их побеждать. И мы бьем как следует. Ну, посмотрим, как все обернется. И в любом случае, сейчас у них очень дружелюбные переговоры. И, кстати, наш флот хорош, и блокада Ормузского пролива тоже хорошо работает. Заходят корабли, те, которые нам необходимы, а те, которые идут в Иран, мы блокируем. Так что, говоря о том, что экономическая блокада работает, наши военные работают, я одобряю крупнейшие в истории дерегуляционные действия в истории Америки, отмену того, что известно как выявление угрозы, и это сэкономит американским семьям в среднем почти $3000 на новые машины, SUV и грузовики. Вот за эти новые прекрасные машины, которые вы сегодня видите, здесь настоят на американскими авиакомпаниями, автокомпаниями право строить то, что называется и крошечные маленькие машины, и большие машины, которые мы можем также экспортировать и продавать. Маленькие едут в Европу, безусловно, и они любят маленькие машины. Но то, что присылают, то, что Джон Деффи, наш министр транспорта, только что одобрил. Я был с ним в самолете, мы летели сюда, и я спросил его, одобрил ли он. Он сказал: нет, сэр, еще я хочу, чтобы они сделали это сейчас. И мы подписали это одобрение. Так что наша компания Мария, если вы хотите, у вас есть выбор. И крошечные красивые машинки делать, и делать то, что сегодня впечатлило меня больше всего, это ваш новый Сильверадо. И, конечно, Кадиллак, эти новые Кадиллаки, они прекрасны. Вы поставите делать их на производство, автомобильные дизайнеры делают прекрасную работу, и они продаются довольно-таки по доступной. We have no interest in doing that. And I apologize for the air conditioning, but this room was not built for thousands of people. This room was built for a few people making cars, not for thousands of people. And it is a little warm up here, but I love that because every time I make a speech, I lose weight. It's wonderful. It's a wonderful way to lose weight. Under our leadership, investment is booming, incomes are rising, and the stock market has 73 all-time highs. Think of that. In a year and a half, we've had an all-time high. And your 401ks are up by $32,000 and more in just a year. And one statistic that I say, because, you know, the fake news, the reason they're fake news, they're terrible people in many cases, not in all cases. You have some professionals, but they refuse to say there are more Americans working today in the United States of America than at any time in history. How about that? That's, to me, that's a stat that's hard to beat. And it was just announced that inflation is dropping at the fastest rate in more than 6 years. We're dropping it. You know, I inherited this mess. I inherited an open border where 25 million people came in. Many of these people were criminals, murderers, people from jails, people from mental institutions. I inherited that. We've got a lot of them out, and we're getting a lot of them out. We have 11,888 are murderers, many of whom, they say more than 50% of whom killed
more than one person. We don't want them in this country. They allowed them to come in through the stupid open border. They came in like water. You've seen it. And right now, it was just announced, again, this is now the 15th month in a row, 0 people have come through our border illegally. 0. But it all started, you know, I won the election. We won in a landslide, by the way, and won this state so big. You know, this is always a hard state. I don't know why it's hard to win, but it seems to be for Republicans, but it probably won't be anymore. We have great candidates. But, you know, it's really amazing. They always try and blame me for high prices. I have my first news conference. I win. I have a news conference like a day later. And I say, any questions? Why are prices so high? You have to understand. I just got there. They say eggs. I remember eggs. Eggs were like 4 or 5 times higher than they were a few years ago. You couldn't get eggs. They wanted me to use plastic eggs for the Easter egg hunt because they were unable to get eggs. And I said, we'll take care of it, and we got it taken care of quickly. Now eggs are much lower than they were when we first started. And that's true with everything else. And you'll see how true it's going to be after we get rid of the nuclear threat of Iran, which will be very quickly. But I had nothing to do with it. You know, they have this term. So here I am. I'm one day in office, and the fake news goes, affordability, affordability. I said, what's affordability? What's that all about? Prices are too high. I said, we're here for less than 24 hours. But we've brought down prices. Last week, it was announced that inflation's gone down faster than at any time in the last 6 years. When the fuel comes down, which it did for a little while, then they didn't behave, and I had to go back, and now they're behaving again. You know, it's like playing a banjo. But every day we're fighting to put more money in your pockets, and that's what we're doing, and we're doing it better than anyone. At the same time, we're making this country safe, because we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. You want to see disruption? You want to see some disruption? But with the help of our Republican majorities in Congress, I proudly signed the largest tax cuts in American history for the second time. Because in my first term, we had the greatest economy in the history of our country. We got hit with COVID at the end, but we did a great job in that. Operation Warp Speed and the whole thing. We did a great job. Didn't get credit, but that's okay. But we had the greatest economy in the history of the country. And we're blowing it away this time. We're blowing it away. You're going to see the results very soon. I'm a little bit upset because in 2.5 years, you may have a different president. May. And that president will be saying how great the economy is doing. Look at all the jobs that he produced. We have more factories being built than at any time in our country's history. They're all going to be opening now and soon. And I got some guy or woman who is going to take credit for that. Will you please remember that I did it, okay? I did it. I did it. I'll be sitting home. I'll be reading the papers. I'll be watching television. And I'll be having some guy like last time, a real idiot, stand up, say, we are doing record business. We are making more automobiles. But by the way, don't worry about it, Mary. They'll screw it up. It won't take them long to screw it up. But we're not going to let that happen. Our great, big, beautiful bill gave us no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors, right? That's our big deal. And the overtime you're working, and I don't know much, but I know you're making a lot of cars, more than you've ever made before. I assume, are they getting a little overtime, Mary? She doesn't want to say it. She is. I know you are. No tax on that overtime. Think of the no tax on tips in Nevada. I went, and a young lady came over, a beautiful waitress. She was a waitress and very beautiful, but I'm not allowed to say that politically, because if you call somebody beautiful, that's usually the end of your political career. But she happened to be beautiful. And I say, what's going on? Oh, sir, I'm getting killed with tips. Sir, there should be no tax on tips. I say, what? I'm sitting down with a group of people, very boring group. We're all bored. At my hotel in Las Vegas, and she comes up and she says,
sir, there should be no tax on tips. I say it one more time. And I went outside and I spoke to the fake news that follow me all over the world looking for me to make one little mistake. If I make one little mistake, if I mispronounce a word, which doesn't happen often, if I fell, oh, they're waiting. They would love to. Because I knock. You know, you can't fall every single time you come up on a dais like Biden did. Oh, if I slipped even a little bit, it would be headlines all over the world. So I'm very careful, very judicious as I walk down the airline way to hell up in the sky. Go nice and slowly. We don't want to give them, but it's true. It's like what they do. I mean, it's so unfair. But they know how well we're doing, and now they're starting to report it because they have no choice. Because every record that's being broken, all these records that are coming out, not only in your business, we're leading in AI. We're beating China in AI. Nobody expected that. We're building more plants than anybody in the world. And frankly, the businesses are all moving. You know, many of these businesses, they left here and they went to foreign countries. They went to Germany. They went to Mexico and Canada. They went to Japan, they went to South Korea, car businesses, a lot of businesses, and now they're coming back home where they belong. And according to a report released just last week, the great big beautiful bill saved more than 170,000 Michigan jobs. You saw that. Think of that. If you took 170,000 people off of your tax-paying payrolls, think of how many people that is, filling a big stadium up 3 times. But remember, every single Democrat, it's a new word that I use, Democrat, I just exchange the E for the U. It works out quite nicely, thank you. But they're Democrats. They want open borders. They want men playing in women's sports. They want transgender mutilization of your children. They want the transgender mutilization of your children for everyone, so I call them Democrats. And the Democrats don't want to have voter ID, and the Democrats do not, Brian, you know this, they don't want to have a thing called proof of citizenship. So why doesn't somebody want voter ID or proof of citizenship? Because they want to cheat, okay? There's only one reason. Actually, most Democrats do want it. It's only the politicians, because they could never get elected. If that ever gets approved, they will never get elected again. But every single Democrat in Congress voted against our massive tax cuts for working families. All of the things, the no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security, all of these things they voted against. They just voted against. They voted against voter ID. They voted in favor of the transgender mutilization of your children, in favor of men playing in women's sports. I've looked at men playing in women's sports. It's very unfair. I had one of the top NFL football players standing next to a wonderful female athlete, and they were playing a game of football. If you can believe this whole thing, this game did not work out very well. This was not a game that she will ever want to play again, I will tell you. The whole thing is crazy. There's something wrong. These people are crazy, and we can't let them get into office and ruin our country. We can't do it. And the congressional Democrats voting for tax hikes, they're voting for open borders. The Green New Scam are their side. Remember the Green New Scam? Everything had to be green, the world is going to collapse, it's going to be gone. 15 years ago, they were saying we only had 12 years left, but we're still here. But they're siding with the radical left communists taking over the party. They want, in other words, the normal socialists who can destroy a country too. They're not going fast enough. Do you remember, like in one of my State of the Union speeches, I said, we will never be a socialist country. But I was right. We're going to be a communist country. That's what they want. They skipped socialism. Can you believe it? But communism is the greatest threat to our country in history, including even World War I, World War II, Pearl Harbor, or 9/11. I mean, this is a serious threat because they're going to promise all sorts of things. In 1 year, the country will be absolutely bankrupt. You'll live in squalor. You'll live in fear. You won't have police. You won't have firemen. You won't have anybody. You're going to be,
it's a disaster. Even the thought of it is a disaster, and we have the hottest country in the world. We don't want to have it, and we have to be strong about it. We can't be nice. You know, a lot of the Republicans are nice. We're a very nice party. We shouldn't be so nice, to be honest with you. But we can't let them get their claws into this incredible, they call it an experiment. I don't think it's any longer an experiment. This has been going on for a long time. We had good years, bad years. We're having the single greatest year we've ever had as a country. We're not going to let these people destroy it. And you know the other thing, I'm just thinking now, you know, I do a lot of these speeches and I end up reading about 20%. Isn't it nice to know that you have somebody that doesn't have to read a speech? And it's even better to know that you have somebody that can read a speech if he wants to. The other guy couldn't even read a speech. But I'm just thinking about it. This is maybe going to make news because I've never said it. I'm just thinking about now. When they take something over, it's always dirty. The sidewalks are dirty. The people are, I hate to say this, not clean, okay? The curbs are loaded with you-know-what. The smell is terrible. I mean, I see it happening to cities. Blue cities are all blue. They're all blue. We don't have problems with the Republican-run cities, I mean, for the most part. But they're dirty. I said to somebody about a certain city, I don't want to say the name of it, but it's run by the radical left. I said, how is it doing? Because I love it. And they said, it's filthy dirty. It's so dirty, they've never seen it like that. It's so filthy dirty. And I just thought of it. Nobody ever says that. You know, I'm sort of a clean freak. I like clean. Do you ever see Washington, D.C.? Do you see what happened? Washington, D.C., it was filthy. Graffiti all over the place. We fixed up 72 monuments and fountains, and we've done an unbelievable, we took the graffiti off the beautiful marble columns. We have new grass going down. But you know what we did the best? We stopped crime in Washington. It's down 88%. And we moved out over 5,000 career animals. We moved them out, and it's really considered a very safe city. All the restaurants were closing up. Nobody wanted to operate a restaurant. We have a great restaurant here. Where are you from, Michigan? Where's my restaurateur? He was one of the great. Where's Mark? Mark, you're right. How'd you get such a good seat? He's a great restaurateur, but everything you have is clean. But you know, it's true, and I'm just saying, they take over. Everything becomes disgusting and dirty. It's dirty and filthy and grimy. It's not clean anymore. Look at Washington, D.C., what I've done in a short period of time, working with the Department of Interior, Doug Burgum, and the whole group. We have done some job. We've taken graffiti-filled statues all over the city and monuments and waterfalls and everything, the beautiful reflecting pond where we get, I mean, we did some job. Somebody comes along and starts cutting it with a knife. They're sick. It's in the hospital now, but it's going to get better very soon. It's almost ready to open. We could have kept it that way for a while, but I didn't want to do that. I want to have it fixed perfectly. But these people are very terrible. But think how beautiful Washington, D.C. is. But the most important thing is we have very little crime. And there's a statistic that's incredible. 2% of the people create 91% of the crime. Because you can handle 2% of the people. We get them out. And our military, our National Guard has been unbelievable. And they work with the D.C. police. But they've been unbelievable. So I just want to thank them. But Washington, D.C. is now, again, and it's going to get only better. It's going to get all new grass. The parks are getting all new grass. I have a man who's a fantastic man, one of the biggest grass growers. I know everybody. I know grass growers. But he's actually a very rich guy. He wants to fix up the parks, all brand new grass. We're going to do our job. He donated the grass for the White House. We're building a heliport, and we're building a drone port, and we're building a great ballroom and a military facility as part of it, and it's incredible. And people cannot believe how it looks. Washington, D.C., think of it, is now a really safe city, and it's so beautiful again, and people are proud of it. It's our capital. They have to be proud of it. It was a crime-ridden mess. And the other thing, I got a call from the governor of
Louisiana, and he said, "Sir, we have Mardi Gras coming up in New Orleans. Could you please help us? We are such a disaster. The crime is so bad, and they've had a lot of problems with crime." And I sent our team in there, and called me back. He said, "You know, crime is down almost 80%. Think of that, almost 80%. This was 8 months ago, and they had the safest Mardi Gras they've ever had." And in Memphis, Tennessee, the governor called, and the mayor called, the Democrat mayor called, that they need help. And Memphis was very, very dangerous. Companies were leaving. Too much danger. It was really dangerous. You couldn't walk down the street. And now crime there is down 77%, and it's getting better all the time. And if they do that in New York, Chicago, Los Angeles, we would take care of it so quickly. But we have to get called. I want them to call us. I don't want to say, I don't want to, they're running it. I want them to call us, and we will get rid of the crime so quickly your head will spin. But we're pleased to be joined today by some of the incredible patriots fighting for Michigan workers, including representatives, a friend of mine, she's unbelievable, Lisa McLean. Stand up, Lisa. Great. She's great. She is great. And she's tough, too, I want to tell you. Lisa McLean, stand up. Great. She's great. She is great. And everybody respects you a lot. Thank you, Tim, very much. Appreciate it. И я с большим удовольствием расскажу вам о том, что мы действительно делаем очень замечательную работу. Нас сейчас уважают. Большое спасибо и Тиму, и еще и всем, кто помогает нам. И, безусловно, может Лиза подойти сюда. Лиза, вы тоже делаете очень много. И также Джеймс делает много очень. И я хотел бы также поблагодарить министра транспорта Шона Даффи. И, безусловно, палат представителей Мичигана Мэтта Холла, капитана армии Национальной гвардии. Где твой отец, Майк? Где вы находитесь? Я только что встретил вашего отца. Да, он лучший в полиции. Пожалуйста, подходите сюда. Ваш отец очень гордится вами. Да, и стоит еще, он еще здесь. Находится. Большое спасибо. И я также благодарю ветеранов ВМС. Амир Хасан, спасибо большое. И он идет в Конгресс. Нам нужно, чтобы его избрали. Он хороший человек. Я, безусловно, сегодня говорю о том, что очень много представителей General Motors и бывший конгрессмен, который баллотируется сегодня в Сенат. Да, он отличный человек, он выигрывает гонку, его уважают во всем Вашингтоне. Один из лучших кандидатов, который у нас есть, очень стойкий, умный, честный. Его зовут Майк Роджерс, и он станет личным сенатором. Пожалуйста, приходите. Да, и вот сейчас я еще скажу пару слов. Майк, дай ему слово. Господин президент, спасибо, что вы проявили свое присутствие здесь, на площадке General Motors, и вернули рабочие места. Мы, безусловно, благодарны вам за всю проделанную работу, которая у вас сегодня здесь есть. И, безусловно, вы заботитесь о производстве, особенно в Мичигане, более чем кто другой. Это изменение нам абсолютно необходимо. И когда вы вернулись туда, господин президент, где вы должны находиться, я обещаю вам вот что. Я буду работать с вами и защищать наши американские семьи, для того, чтобы защищать наши финансы. И безусловно, мы примем закон Safe America Act. Благословит вас Бог. Спасибо, господин президент. Я знаю, что вы вернулись в Мичиган, где вы трижды побеждали. И мы очень ценим ваше лидерство. И как губернатор штата Мичиган, мы, безусловно, будем представлять ваши интересы, и мы будем заботиться об американских детях, и мы будем в любом случае поставить их на первое место. Знаете, есть президент, который держит свои обещания. У нас есть президент, который смотрит на свою ситуацию и сказал, что у нас будут очень быстрые самолеты в округе Мэкоп. И за первые 100 дней президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выпустил F-15X на базу Национальной гвардии.
президент, который всегда смотрит на то, что и заботится о рабочих местах не только в Мичигане, но и по всей стране. Статус-кво не работает только для Мичигана. Президент Трамп давит, и в результате президент Трамп подписал мой законопроект, который будет нашу закон про автомобильную промышленность от вредных калифорнийских мандатов по электромобилям, а всей страны. И в нашем результате, наконец, рабочие места возвращаются в Мичиган. И самое важное, президент, который делает лучший торговец, который знает вся планета, президент Трамп получил более 19 триллионов долларов инвестиций обратно в Соединенные Штаты Америки. Но из-за неудачной политики Гретчер Уитмер большая часть этих инвестиций сюда не возвращается. Мы работаем с вами, господин президент. Мы следим, чтобы мы вернули эти инвестиции в штат Мичиган, чтобы создавать рабочие места прямо здесь, в Мичигане. Благословит вас Бог, мы вас поддерживаем. Спасибо, господин президент. Я благодарю вас за ваше возвращение в Мичиган. И сегодня вы ставите наших мужчин и женщин прежде всего на первое место в американской экономике. Спасибо, что вы здесь. И в любом случае я имею честь представлять это в Конгрессе, чтобы сказать вам и показать, насколько важна в Мичигане. На карте избирательных тяжелая работа здесь людей заставила Америку снова брать в руки, выходить на нашу экономику на полный газ и обеспечивать средства к существованию семьям по всей стране, особенно в Мичигане. Производство — это крупнейшая отрасль. Наш президент это понимает, и каждый день он берет на себя ответственность, чтобы мы создавали больше рабочих мест и возвращали их в Соединенные Штаты Америки, в Мичиган прежде всего. Спасибо, я горжусь вами. Я бы хотел сказать об американской мечте. Родившись и выросшись во Флинте, Мичиган, родном месте General Motors, сын, мой отец, дед и бабушка, тети все работали здесь, и они работают еще тоже. Я являюсь сыном педагога, защищаю Америку, возвращаясь к основам, к фундаменту, который сделал нашу страну самой великой в мире. Вот что мы делаем сейчас в этом цикле. Контраст очевиден. Время действовать. Если вы любите Америку, подавайте сигнал. Если вы верите в первого респондента, подавайте сигнал. Вы поддержите нашу армию, подавайте сигнал. USA, вперед, малыши. И мы возвращаем эту страну на карту, потому что у нас есть лидер, который за нас выступает. И, господин президент, спасибо, что вы приехали в Мичиган. И я также должен сказать спасибо за защиту нашей армии и за то, что вы ставите нас в позицию успеха. В это время, в прошлом году, я был в Ираке. Во время 12-дневной войны вы поставили нашу армию в позицию успеха, потому что вы дали войскам то, что нужно было выжить. Так что мы с друзьями здесь дома, сэр, потому что вы поставили нас на первое место. И вы также поставили Мичиган на первое место. Еще 47 лет это заняло, чтобы подняться и сказать, что сумасшедшие не могут иметь ядерное оружие. И еще понадобится десятилетие, чтобы восстановить рабочие места. Рабочих места — это было тем, о чем мы говорили до возвращения президента Трампа. И теперь рабочие места возвращаются в Мичиган, потому что у нас есть лидеры, которые за нас выступают. И нам нужно выиграть эти выборы в ноябре, чтобы мы могли продолжать расти. Спасибо, господин президент. Я не принесла с собой коробочку, чтобы подняться повыше, поэтому извините, но остановитесь на минутку. Остановитесь и подумайте, оглянитесь просто. Вы можете увидеть о том, насколько людей заполняет это производственное предприятие. Почему так? Потому что вы все хотите бороться, и вы все любите страну. И я хочу поделиться с вами. Если вы любите эту страну, вам нужно выйти и подать сигнал. Вам нужно туда идти и голосовать. Вам нужно проголосовать за правильных людей и рассказать об этом друзьям, соседям, любому, кто хочет услышать, что это выборы между здравым смыслом и коммунистическим безумием. И, безусловно, лидер нашей партии, президент Дональд Трамп, он никогда не отдыхает, он не починает на лаврах, он обещания даны и должен их сдержать. Он сказал вам, что обеспечит безопасность границы, и он обеспечил ее. Он сказал вам о том, что налоговые снижения должны быть постоянными, и что он сделал?
Он проводит налоговые снижения постоянными. Последнее, что нам необходимо сделать, это убедиться, что мы примем закон Safe America Act. Почему? Потому что мы должны сделать наши выборы действительно честными и обеспечить честность их, чтобы страна продолжала жить честно и правильно в демократии и продолжала быть республикой. И поэтому нет ничего того, кто любит нашу страну более, чем человек, стоящий позади меня, Дональд Трамп. Я никогда не хотел оставаться позади Лизы, это точно. Но как декан делегации Мичигана вы видите, почему я этим горжусь. Ассоциация и все то, что мы делаем сейчас, собираемся провести вместе делегацию. И это даже одно, что мы приведем для того, чтобы на Палата представителей, этот маленький орган там в Сенате, человек, с которым мы можем говорить, понимал Америку и понимал, что необходимо Америке. В ближайшее время мы должны его поддержать. И сегодня мы говорим об этом вслух. Я также представитель комитета по образованию и трудовых силах. У нас есть президент, который понимает рынок труда, поэтому он здесь вместе с нами. Он понимает, как это все образовывается. Это не индокринация ради коммунистического безумия, а именно то, что мы сегодня наблюдаем. Так что позвольте мне сказать вот что. И это главное. Председатель комитета по образованию и трудовой силе. Сегодня мы здесь, чтобы просвещать вас и просвещать других, чтобы вы ходите работать. Последние 2 года президента, возможно, последние 2 года этого президента были настолько бы запоминающимся. Так что нам не придется беспокоиться о будущем. Давайте выйти и будем голосовать как рабочая сила за свободу. Спасибо большое. Я благодарю вас, спасибо. Это такая замечательная группа людей, и нужно добиться переизбрания их. Они нам необходимы. И с нами также мэр Хамтрака Амир Галиб. Большое спасибо. И Марк, спасибо большое, что вы здесь. И человек, который был со мной, я тоже должен это сделать сегодня, потому что это парень отлично, он отлично справляется. Брайан, тоже благодарю вас. И особенно он был с нами с самого начала. И это очень важно, мы это не забыли. 18 месяцев назад мы унаследовали катастрофу от Байдена и от радикально левых демократов. Они создали самую плохую инфляцию за 48 лет, широко открытые границы. Миллионы людей из психиатрических учреждений, безумных приютов перешли границу. И худшие люди со всего мира оказались на территории США. Они пришли из Южной Америки, из Конго. Они пришли со всего мира, из разных мест, где у нас были трансгендерные люди, все мужчины, занимавшиеся спортом для женщин, преступность, разрушавшая наши города, и весь мир смеялся над нами, как над глупой нацией. Называли нас глупой нацией, но теперь они уже не смеются. Америка уважает себя и возвращается к уважению, и возвращает уважение других. И снова, я думаю, что нас раньше никогда не уважали. То, что вы видели, когда я ездил на G20, ездил на G7, я ездил, куда бы мы ни поехали. И снова на нас смотрят, как на настоящего лидера, страну. Долгое время этого не происходило. Мы делаем самые крупные инвестиции в историю вооруженных сил США. И прямо здесь, сейчас, в Мичигане, я получил 21 новый F-15X Eagle 2 для Selfridge Air National Guard Base, обеспечивая, что Мичиган остается в числе лидеров в североамериканской авиационной мощности. Selfgrad был очень хорошим самолетом, он очень важен, это большое дело. И сегодня мы это завершили, это прекрасная сделка. Теперь мы открываем это производство. У нас сильная армия во всем мире, безусловно. У нас самые лучшие люди и самое лучшее оборудование в мире. Я построил его во время своего первого срока, и сегодня я пользуюсь этим. И мы снова не могли позволить тому, что происходило в Венесуэле, продолжаться. Это было решающее. Мы не можем позволить то, что происходит в Иране. Иран убил 52 тысячи своих протестующих за месяц. 52 тысячи своих сограждан в Иране. Мы уже оплатили венесуэльскую военную операцию. Как я сказал, мы выигрываем с республиканской
с Исламской республикой Иран, и мы обеспечим, чтобы у них никогда не было ядерного оружия. И что когда это происходит, мы говорим, что мы делаем, просто потому что мы не можем позволить иметь им ядерное оружие. Это очень просто. Так что я должен вам сказать о том, что, чтобы вы понимали силу ядерного оружия, я говорю, что я вступил в должность, и мы унаследовали худшую границу в истории США. Но мы быстро превратили ее в самую безопасную границу в истории нашей страны, безусловно. И за последние 14 месяцев число проходящих, сложно поверить, 0 нелегальных пересечений нашей границы, 0. И, безусловно, теперь, как вы читали, преступность стремительно падает по всей стране. В прошлом году мы достигли самого большого спада в уровне убийств, когда-либо зафиксированным за 125 лет, начиная с 1900 года. И это до того, как мой отец поднял вопрос, как родился мой отец, самый низкий уровень убийств. И это все несмотря на то, что многие из них выводят наружу очень быстро по моей самой любимой национальной политике по поводу цен на медикаменты рецептурные, добились больших скидок за всю историю нашей страны с разницей в уменьшении 400-500 и даже 600%. Никто не может в это поверить. Но мы имели самые дорогие медикаменты и медицинские услуги на протяжении десятилетий. И сегодня самые дорогие в мире на медикаменты, рецептурные препараты. А теперь мы одни из самых дешевых в мире. Так что вы думаете, что это было далеко не просто это сделать. И я рекомендую всем идти на сайт trumprx.gov, где вы можете покупать все, что вам необходимо по совсем небольшой доле от того, что вы за это заплатите. Так что остановите массовую кражу денег налогоплательщиков. Мы прекратили мошенничество Medicaid для нелегальных иммигрантов. И мы начали войну против мошенничества, возглавляемую нашим выдающимся вице-президентом. Medicaid теперь не могут пользоваться нелегалы, которые в нашей стране. Джей Ди Вэнкс возглавляет и наблюдает невероятный уровень мошенничества. Миннесота, губернатор со своим братом и сенатором, и конгрессвумен Илон Омар, очень коррумпировано. Все это, видим, разноплановое расследование сегодня. Оно уже происходит. Мы наблюдаем миллиарды долларов. За 18 месяцев мы полностью перевернули эту страну. И мы все равно будем продолжать бороться с мошенничеством. Все еще лучше и лучше. У нас наступает период, когда мы в самом разгаре. Рабочих мест стало больше, инфляция снизилась, наша граница защищена, заводы, фабрики открываются на рекордных уровнях. Инвестиции растут как на волне, Мичиган процветает, Америка побеждает как никогда раньше. И снова Иран. У вас никогда не будет ядерного оружия. Безусловно, при поддержке нашего республиканского большинства в Конгрессе мы добьемся побед. Преступность снизится до самых низких уровней еще больше. Мы введем самых опасных людей из нашей жизни, ведем жесткие новые наказания для опасных повторных преступников. Это очень плохие парни. Смело устраним марксистских прокуроров. Прекратим денежный залог, который действительно запустил преступность сильнее, чем любое другое событие. Денежного залога не будет. Убиваешь кого и уходишь. Это неприемлемо. Мы примем великий план здравоохранения. Будет называться «Великий план здравоохранения», чтобы остановить все выплаты крупным страховым компаниям и передать деньги напрямую людям, чтобы они сами могли покупать собственное здравоохранение, которое будет гораздо дешевле и гораздо лучше. И это все очень просто. Демократы с нами борются, но мы тоже боремся с ними. Они с нами борются, а мы как можно более упорно боремся дальше вместе с ними. И знаете почему? Это оказалось собственных страховых компаний. Демократы — это собственность страховых компаний, поэтому они получают миллиарды долларов от них, они владеют демократами в буквальном смысле. И демократы поэтому не хотят это обсуждать. Они просто ходят и не хотят с этим бороться. А мы хотим передать деньги напрямую людям. Идите, покупайте свое здравоохранение, получайте отличное здравоохранение, и у вас останется еще больше денег. Мы предложим устранить опасных преступников, наркоторговцев, торговцев людьми, хищников на детей на территории нашей страны. Мы будем всегда на стороне героев ICE и пограничной службы. Они герои. Вы злоупотребляете нападением, вы нападаете на них. Вы видели, как эти люди
И с кем им приходится иметь дело? Просто с больными людьми на улицах, которые нападают на них. Это вся безумная тематика. Очень много безумно жестких людей в мире. Их пустили в нашу страну. Байден и группа, которая руководила Байденом. И я даже не понимаю, знал ли Байден вообще, что происходит. Люди заходили через границу, ему сказали наверняка, что это хорошие какие-то люди. На самом деле это были самые жестокие люди в истории мира. И помните, что они говорили: о, иностранцы не совершают преступлений, говорили демократы. Они делают наших преступников похожими на младенцев. И те люди, которые заходили через границу, в буквальном случае даже самых опасных наших преступников считали за абсолютных младенцев. И это, например, те же преступники из жестокого Трент-Арагуа, самые жестокие в мире. Они отрезали людям пальцы, чтобы те не могли позвонить за помощью. Вы собираетесь совершить звонок, я бы хотел вызвать полицию, а у них уже нет пальцев на руке. Так что это самые жестокие и худшие люди в мире, они уже здесь не останутся больше никогда, и их уже здесь нет. Мы никогда не позволим этому повториться, никогда не позволим этому случиться. Наконец-таки мы примем в Америке акт в Сенате. Надеюсь, Сенат вызовет сенаторы и направит на голосование в ближайшее время. Мы добьемся этого от сенаторов-демократов, чтобы они выдали удостоверение избирателей с фотографией. Это необходимо. Так что будьте любезны. Если они сказали, что они не хотят фото, у демократов было удостоверение, которое было еще больше информации содержало. И фотографии, и вывешивали в цепь с фотографией, с которой каждый об этом человеке может себе предоставить. Это была очень многоуровневая система проверок, так что для голосования это для самое святое. Вот что нам необходимо. Они говорят, удостоверение избирателя — это не справедливо, но вы на свои же мероприятия организуете еще больше проверок и еще больше требуете информации. Вы, наверное, недавно читали, в Нью-Джерси выяснилось, огромное количество людей были в списках избирателей полностью по всей стране нелегальных для того, чтобы голосовать, не имеющих права на это. Надеюсь, что и то же самое было и в Миннесоте, во многих других штатах. Надеюсь, больше не будет голосования по почте. Голосование по почте по своей природе коррумпированное. Кроме болезни, инвалидности, призыва в армию или поездок, вы уж точно не можете голосовать по почте. Вам нужна необходимая условия для того, чтобы голосовать, безусловно. Но голосование по почте оказалось катастрофой. Единственная страна в мире, которая делает это в таком виде, это США. Ни одна другая страна в мире. Поэтому это все коррумпировано. Проходят через слишком многие руки. И когда вы идете к урне для голосования, я тоже ведь голосую. Сэр, можно, пожалуйста, ваше удостоверение? Мне не стыдно, для того, чтобы показать свои удостоверения. Почему американцам должно быть стыдно сделать то же самое? Вытащите его, покажите. И это все так. Так что мы должны заниматься тем, прекрасное, красивое удостоверение. Мы должны знать, кто голосует. И мы впишем это в постоянный закон. Когда у нас была большая победа Верховного суда на днях. Никаких мужчин не будет в женском спорте. И это абсолютно точно. И никаких операций для трансгендерных изменений пола малолетним, несовершеннолетним детям без обсуждения с вашими родителями. И это безумно. Что, дамы и господа, в Мичигане наступает золотой век Америки, который уже наступает для нас, для всех. Мы живем в золотом веке Америки. Это эпоха, как никакая другая. Мужчины и женщины американской автоиндустрии и General Motors идут впереди. И я этим горжусь, потому что я знаю, Брайан, как другие зали, я боролся за это много лет. И вы были здесь и боролись тоже. Больше 25 лет назад я стал мужчиной года. Они, кстати, пресса об этом поставила вопрос. Потом выяснили, что кто именно. И я всем говорил, что да, вы можете позволять им, вы не можете позволить им красть вашу автоиндустрию. Я сказал, что вашу автоиндустрию крадут, и она уходит в Германию, в Мексику, Японию, в Южную Корею, Канаду. Почему вы позволяете этому происходить? Они продавали все намного дешевле, и никто не мог подумать, что автоиндустрия снова вернется в США. Сейчас это происходит. Мы строим больше заводов, но никогда в истории нашей страны. С вашей помощью мы поддерживаем патронов по всей этой великой земле. Мы снова делаем Америку сильной. Мы сделаем Америку богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. Мы сделаем Америку сильной. Мы сделаем Америку снова гордой за себя. Мы сделаем Америку безопасной снова.
и мы сделаем Америку великой снова. Спасибо, Мичиган, спасибо большое, и Бог благословит вас всех. Спасибо.